Hi viewers, welcome to my English World channel. On this channel, I am going to post videos regarding literature and grammar classes. Literature classes for the aspirants of UGC NET and state eligibility test and other competitive examinations. And grammar classes for all standards of students. Okay, and it is useful for the aspirants who wanted to learn spoken English. Okay, and let us my name this is Venki Rathod from SV University Tirupati. So let us enter the first chapter of grammar class, that is tenses. Tense means the division of time or fragments of time according to action. So division of time or fragments of time according to action. పనిని బట్టి కాల విభజన నే మనం టెన్స్ అని అంటాము. Okay, before knowing tense, let us know the structure of a sentence. Okay, subject plus verb plus object. So a sentence must have a subject, a verb and an object. Okay, and what is a subject? A subject may be a noun or pronoun. It is maybe a noun or pronoun. What is a noun? A noun is the name of a person or thing or an object. Okay, name of things and persons is known as subject. And what is pronoun? Pronoun is a word that is used instead of names of persons and things, is known as subject. So సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్ కావచ్చు, ప్రనౌన్ కావచ్చు. నౌన్స్ అంటే వ్యక్తుల పేర్లు లేదా వస్తువుల పేర్లను నౌన్స్ అని అంటాము. ప్రనౌన్స్ అంటే సర్వనామాలు, పేరుకు బదులుగా వాడేటివి ప్రనౌన్స్. సో మనకు యాజ్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ we take personal pronouns, okay, as our subjects to write examples very easily. So I, we, you, they, he, she, it. These all are the personal pronouns. Instead of personal pronouns, we may also use some proper nouns or nouns. Okay, he. Instead of he, we can use Ravi, Sinu, etc. Instead of she, we can use Geeta, Padma, Sita, etc. And instead of it, we can use names of animals and things. Okay, this is about a subject. And let us know what is verb. Verb means an action or doing of subject. So doing of a subject or action performed by the subject is known as verb. చేసే పని, ఓకే, సబ్జెక్ట్ చేసే పనే వర్బ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, what is object? Object. An object may also be a noun or pronoun that receives effect of the action. So effect of the action. So noun, it is also a noun or pronoun that receives effect of the action. So ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇది కూడా నౌన్ కావచ్చు, ప్రనౌన్ కావచ్చు. కాకపోతే పని ప్రభావాన్ని ఏదైతే ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఏ నౌన్ కానీ ఏ ప్రనౌన్ అయితే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో అదే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టెన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్. దెర్ ఆర్ 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. There were only 2 types of tenses, but as our need, we created future tense, okay, with some using some auxiliary verbs, future auxiliary verbs. Classifications of tenses. Each tense can be classified into 4 kinds. They are as follows. Okay, each tense of these 3 tenses can be classified again into 4 kinds. Okay, ఒక్కొక్కటి 4 జాతులుగా విడిపోతుంది. Okay, first one is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Simple future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. These all are the types and classifications of tenses. And then these are the verb forms that I have given you to write your own examples. Don't forget to write your own examples while practicing in your own words.
it is a good experience for you and you can remember the things, okay, for a long time. కాబట్టి perfect practice makes a man perfect. కాబట్టి write as many as examples as possible, as many examples as you write, as early you learn English. And present tense, so simple present tense. సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని మనం ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ 1 ప్లస్ ఆర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ 1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ తెలుసు, వర్బ్ 1 తెలుసు, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసు. మనం వర్బ్ ఫామ్స్ ఇచ్చాం. వర్బ్ ఫామ్స్లో ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఆర్ బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వర్బ్ 1 అని తీసుకున్నాం. దీన్నే మనం V1గా చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? సో మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ని మాత్రమే తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్. సో ఐ నేను, వి మనము, సో యు మీరు, దే వారు, హీ అతను, షీ ఆమె, ఇట్ ఇది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఏం కావాలా మనకు? సబ్జెక్ట్ కావాలా. సబ్జెక్ట్ని ఐ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం కావాలా? వర్బ్ 1 కావాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. So I is subject. Then verb 1, we need verb 1. So learn is the base form of the verb or V1 form of the verb. So I learn. So we need object. To know whether there is an object or not in a sentence, we have to question with 3 WH words that are what, who, whom. So I learn. What do you learn? English. మనం ఒక సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే 3 WH వర్డ్స్ని క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. వాట్ కానీ, హూ కానీ, హూమ్ కానీ. సో ఐ లెర్న్, నేను నేర్చుకుంటాను. ఏం నేర్చుకుంటావు? వాట్ డూ యూ లెర్న్? ఇంగ్లీష్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. కాబట్టి వాట్, హూ, హూమ్ అనేది క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వి ఈజ్ సబ్జెక్ట్, రీడ్ ఈజ్ వర్బ్ 1 బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, అండ్ బుక్స్. సో వి రీడ్ బుక్స్. Books is object. We read. What do you read? Books is object. So you teach. You is subject. Teach is verb V1. So you teach. What do you teach? English is object. So you teach English. They subject. Speak V1. English is object. He is subject. Writes is verb V1 and a letter is object. She is subject, does is verb V1, her homework is object. It is subject, drinks is V1, milk is object. So there is a little difference between the singulars and plurals. So for all these plurals, okay, including first person singular, there is a V1 form or the singular verb is there. But in this third person singular examples, okay, for the verb we have added yes or es forms. Okay, why do we add yes or es to the verb when the third person singular is there in the sentence? In the simple present tense, if the subject is third person singular, we have to add yes or es to the verb. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సెంటెన్స్లో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అనేది సబ్జెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేరుస్తాం. ఓకేనా? వేర్ డు వి యాడ్ ఎస్ అండ్ వేర్ డు వి యాడ్ ఈఎస్? ఇఫ్ ద వర్బ్ ఎండ్స్ విత్ ఎ కాన్సనెంట్ సౌండ్, వి యాడ్ ఎస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఇఫ్ ద వర్బ్ ఎండ్స్ విత్ ఎ వోవెల్ సౌండ్, okay, to that verb we add es at the end of the verb. Okay, this is present tense and its examples. Next one is interrogative forms of simple present tense. In order to form interrogatives and negative forms of simple present tense or any tense, we need auxiliary verbs. So there is no auxiliary verb in the structure of a simple present tense. Okay, so that we have to take the help of do or does. So do, we use do for I, we, you, they, for all plurals including first person singular. Okay, and we use does for all third person singulars, that is he, she, it. Okay,
To form an interrogative sentence in simple present tense, we have to add do in front of the subject, that is, in front of the subject, and write the sentence as it is and add a question mark. So, write a question mark, add a question mark, and it will become an interrogative sentence. Interrogative sentence. Add do in front of the subject and add question mark at the end of the sentence as we did here. Okay, do plus, okay, do I learn English plus question mark. So add do in front of the subject, do or does. So if it is I, we, you, they, do. He, she, it, does. Okay, do I learn English? Do we read books? Do you teach English? Do they speak English? Okay. Does he write a letter? Does she do her homework? Does it drink milk? Okay, in case of does, there is some exception. So, does, if there is does in a sentence, there should not be yes or yes at the end of the verb. So, if the does comes in a sentence, we have to remove. If we add does to the sentence, we have to remove yes or yes from the verb. Okay, ఒకే వర్బులో ఎస్ ఆర్ ఎస్ టూ ఈఎస్ కానీ టూ ఎస్ కానీ ఉండకూడదు. ఇక్కడ there is already es in the helping verb, so that we have to remove s or es from the main verb. ఓకే, ఇక్కడ ఉండే మెయిన్ వర్బ్లో నుంచి డస్ ఉంది కాబట్టి డస్లో ఈఎస్ అనేది ఉంది కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్లో నుంచి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ తీసేయాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఇంటరాగేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. Next is negative forms of simple present tense. In order to form negative sentence in simple present tense, we use not to the with do. So we use not with do. Okay, I do not. We use this do not. Okay, next to the subject. Okay, next to the subject. For I, we, you, they, we use do not. For he, she, it, we use does not. So, I do not learn Hindi. We do not read books. You do not teach Hindi. They do not speak Hindi. He does not write a letter. She does not do her homework. It does not drink milk. Okay. Okay. ఇక్కడ even in this examples, okay, there is does not, does. So as there is does in the sentence, we have removed yes and es from the verb. Okay, that is the negative form of simple present tense. Okay, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సబ్జెక్ట్ పక్కనే, ఓకే, రైట్ సైడ్లో సబ్జెక్ట్కి రైట్ సైడ్లో డూ నాట్ కానీ డస్ నాట్ కానీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంటరాగేటివ్ ఫామ్స్ని తయారు చేసినప్పుడు డూ డస్ని ముందర వాడినాం. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ముందర. కానీ ఇప్పుడు నెగటివ్ ఫామ్స్ని తయారు చేసేటప్పుడు డు నాట్ కానీ డస్ నాట్ని కానీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత రాస్తాము. ఓకేనా, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఏం అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, యాజ్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్, ఆపోజిట్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, this is negative form of simple present tense. And usages of simple present tense. Using simple present, we use simple present tense to express an action that shortly happens or begins. Okay, example, we learn English. We start to learn English. So that is the meaning of example. ఓకే, కొద్దిసేపట్లో జరగబోయే పనులను చెప్పడానికి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, వీ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, కొద్దిసేపట్లో నేర్చుకుంటాము అని, నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాము అని. నన్ను నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఇస్ వి యూజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్. వాట్ ఈస్ దట్? యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్, నిత్య సత్యాలను చెప్పడానికి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు. ఓకే, ద సన్ ఓన్లీ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. దిస్ ఇస్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్.
So there is no change in it. Okay, these uh, universal facts can be expressed in simple present tense only. We use simple present tense to write news headlines and idioms. Okay, that is example. The PM launches Atal Tunnel on 3rd October 2020. Okay, PM అటల్ టన్నెల్ ప్రారంభించాడు ఎప్పుడు 3rd October 2020. కాబట్టి ఈ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్ని మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాయాలి. అండ్ ఇడియమ్స్ జాతీయాలు వాటిని కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాయాలి. ఏ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. సో ఈ విధంగా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. డైలీ ఓకే డైలీ యాక్టివిటీస్ని కూడా చెప్పడానికే మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. వి యూజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ హ్యాబిచువల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ. సో ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ. సో ప్రతిరోజు జరిగే పనులు ఓకే ద యాక్షన్ దట్ రిపీటెడ్లీ అక్కర్స్. ఓకే, ద యాక్షన్ దట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ రిపీటెడ్లీ ఆర్ అకేషనల్లీ ఆర్ రెగ్యులర్లీ, ఓకే ఎవ్రీ డే, okay, are expressed in simple present tense. Okay, the hints of simple present tense. Okay, how do we identify simple present tense? Through the keywords. The keywords are hints. Okay, yes, daily, regularly, often, very often, rarely, rapidly, occasionally, hardly, eventually, every day, every week, every month, every year, habitually, routinely, seldom, commonly, generally, frequently, truly, continuously, universally. Okay, the word that begins with every in time phrase. Okay, ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్. ఓకే, ఈ కీవర్డ్స్ మనం ఇఫ్ ఐడెంటిఫై దీస్ కీవర్డ్స్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఆ సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందని మనం కనుక్కోవాలి. ఇఫ్ వీ ఫైండ్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై యాజ్ ద సెంటెన్స్ యాజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ద సెంటెన్స్ యాజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. Okay, this is simple present tense. Thank you. Okay, if you really interested in my videos, please like, subscribe and share my videos. Thank you.